Friends, welcome to his American I.E.L.T.S training center. Check your Cambridge Grammar for International English as level testing system. We have come here to the page number 113A. Coming here, the topic is adverbs, showing your position in a text. Text means what? A written document, or what you speak is the text. It is the message. It is the ideas which you present through words. So, showing your position in a text. Position means what? According to you, according to me, apparently, evidently, fortunately, unfortunately, personally, overall. So, these words tell about your position. What position do you occupy? What position do you take? Now, replace the underlined part of each sentence with an adverb from the box. See, underlined words are there. I've heard that. To be honest, I found it unexpected that I'm not happy about it. But to sum up it, it seems that from what I have read in the, I'm not absolutely certain about. As a matter of fact, so underlined words are there. You have to replace the underlined words using these adverbs. What are these adverbs? Words ending with ly is adverb, right? She danced. How did she dance? She danced beautifully, right? Beautifully becomes an adverb. Word ending with ly. You ask a question to the verb. How? And the answer you get is adverbs. For example, you have to replace the underlined words with these adverbs. What is the number one adverb? Actually. What do you mean by actually? Where do you use actually? See, when you are saying something wrong, I know this is correct. Then I say actually, you're wrong. What is correct is? You say 10 plus 10 is equal to 18. Then I say actually it is wrong. So actually is used to correct somebody, right? Actually the adverb is used to correct somebody. World War II has happened actually it has happened 1939 to 1944. But if you say no, actually you are saying World War has happened in 1930, then I want to correct. Then I say actually the World War happened during the year 1939 to 1944. So actually is used to correct somebody's mistake. Apparently means what? It's very clear. Apparently yoga is good for health. It's apparently means very clear. Evidently means what? With proof. Exactly, you can say. And frankly means what? You're quite bold enough to tell. You're not bothered about what others will think. This is called frankly. On the whole means what? In total. On the whole means what? In total. Right? Everything contains in it. On the whole. On the whole. Possibly. What do you mean by possibly, sir? The chances are high to occur. Chances are high to occur is called possibly. Surprisingly. What do you mean by surprisingly? No, you're just you expected something has happened, right? So I thought he doesn't know Hindi. I was thinking like that. He speaks Hindi. Surprisingly, he speaks Hindi. Being in Tamil Nadu, he speaks in Hindi. Surprisingly, right? Able to understand. There are many movies. Of course, one famous actor has acted in that movie, and you never expected his movie to be a flop. Then what do you say? Unfortunately or surprisingly, the movie has gone as a flop. So surprisingly, unfortunately means what? Indian cricket players played well, but unfortunately unfortunately means what? Luck wasn't in their side. Luck wasn't in their side. So these adverbs should be replaced with the underlined word. See here, I've heard that he's a teacher. I've heard that he's a teacher. So what is the word you can use? Apparently. The answer is given apparently. So apparently he is a teacher. So this is the answer for number one. Apparently means what?
It is something well known. Apparently is a teacher. Apparently is a teacher. Instead of I have heard that, you are using the word apparently. So number one, you have used apparently means what? It's very clear. Number two, to be honest, I don't really like this kind of literature. To be honest, I don't really like this kind of literature. What do you mean by literature? Written things. I don't like this literature. You don't want to hurt. So you just say, to be honest. You are being very frank. So what is the word you can use? Frankly, right? Frankly, you are openly saying, frankly, you are not bothered about what others will think. So you are frankly speaking. So frankly, I don't, frankly. Frankly, right? Frankly. So instead of to be honest, you can use frankly, I don't really like this kind of literature. Next, I found it unexpected. You never expected. I found it unexpected that the survey revealed that university students today spend longer on their work than in the past. So, I found it unexpected. That means what? I never expected. I never expected. So, I found it unexpected that the survey revealed means what? The survey showed that university students, the students studying in university today, they spend longer on their work than in the past. So, than in the past, earlier days, before 10 days, they spend little time. Now they spend a lot of time. So it is, I found it unexpected that. So what are the words you can use from there? Adverb. Surprisingly. So it's a surprise. So number third is surprisingly. Number third is surprisingly, right? So you can use it over here. Surprisingly. Surprisingly. Okay. Next, coming here. I amn't happy about it. I'm not happy about it. But I can't come to your party because I'm working dash. Okay, I'm working. So what's the word you're using? I amn't happy about it, but I can't come to your party because I'm working. So you invited me. I am unable to come to your party because I am working. So what is the adverb you're using actually or evidently, on the whole or possibly or unfortunately? So I'm not happy about it, but I can't come to your party because I'm working. So what's the word you can use? Unfortunately. Unfortunately. So this, the fourth is unfortunately. Fourth is unfortunately, right? Unfortunately. Unfortunately. Unfortunately, I can't come to your party because I'm working. To sum up means what? To come to a conclusion, right? To sum it up, it seems that people prefer to spend festivals with their families or friends rather than alone. So during the times of festivals, maybe a Diwali or Pongal, either people try to spend their time with their friends or with their relatives. So to sum it up, so what is the word you can use? What is the adverb you can use? On the whole. To sum it up comes on the whole. Instead of sum it up, you can use on the whole. So on the whole. So on the whole, right? On the whole. On the whole. Next, from what I have read in the journal. What do you mean by journal, sir? Industry related magazine, right? Industry related magazine related to all fields. But journal is related to one particular industry, right? For example, two-wheeler means only about two-wheeler you can find. If you find about computers, only about computers you can find. It is called journal. Magazine, it involves everything, right? So from what I have read in the journal, it seems that scientists believe the new drug will work. So according to the journals, what I read, I believe that the new drug is going to work out. So from what I have read in the journal, so what's the word you can use from the top? Adverbs. Evidently. So evidently the proof is there from what I have read in the journal. So sixth, evidently. So you can use evidently. Evidently.
absolutely. Then coming here, I'm not absolutely certain about it. I'm not absolutely certain about it. But if we reduce the amount we consume, we'll become happy, right? So I'm not absolutely certain about this, but if we reduce the amount we consume, we'll become happier. So I'm not happy about certain things, but if we reduce certain consumption, we'll be happier. So what's the word you can use from the choice? Possibly, yes, possibly. So seventh is possibly, isn't it? Seventh. So possibly. Possibly. If we reduce the amount of we consume, we'll become happier. So possibly. Next. As a matter of fact, I think this is the best piece of work you have done so far. As a matter of fact, I think this is the best masterpiece you have done. So, as a matter of fact, what's the word you can use? As a matter of fact. Actually is the fact, right? So, eighth. Actually. So instead of I have heard that, you're using apparently. Instead of to be honest, you're using frankly. Instead of I found it unexpected, you're using surprisingly. I am happy about it, you're using unfortunately. To sum it up, then you're using on the whole. From what I've read, you're using evidently. I'm not absolutely certain about it. So you're using possibly. As a matter of fact, you're using actually. So hope you're able to understand, right? These are the adverbs which takes position, right? Now coming here, put in the words or expression in brackets into suitable place in the model answers and make any other necessary changes. Put the words or expressions in brackets into suitable place in the model answer and make any other necessary changes. So what you have to do is, all these adverbs, you can use it in the places wherever it is necessary, right? So the topic goes in like this. What's it? Many people have changed. Many people have changed from a mainly meat-based diet to a vegetarian one in recent years. So many people have changed from non-vegetarian to vegetarian. What are the possible reasons for this? So what are the reasons for people changing from non-vegetarian, meat eating to vegetarian eating? And to what extent do you consider it is a sensible option? So what way do you think it is sensible? Sensible means something good, right? Able to understand what it is. So some people change from eating non-vegetarian to vegetarian, meat eating to vegetable eating. So, what extent do you agree? Do you consider it as a sensible option? Option means what? Selecting this or that. So you have to use these words, standpoints. So you are taking a stand. You are taking a position. Vegetarian is good or non-vegetarian is good. So you're using those adverbs. See, coming here, there are many reasons why people follow a vegetarian diet. Why? Many things are there. Many reasons why they take vegetarian. Firstly, you are saying the first, it is because they believe that it is wrong to kill animals. They believe that it is wrong to kill animals. This may be religious beliefs or it is their own personal philosophy. Able to understand? So, killing animals, it is wrong. Maybe it is because of their religious beliefs, right? Killing the other living being is wrong. So, the motivation for stopping eating meat is health. The second reason for not eating non-vegetarian is health, right? You eat a lot of non-vegetarian, what happens? All the chemicals, all the problems, digestion problems happens to you and it affects your health. So what is the word you can use here? It is possible. It is possible. Another motivation for it is possible. So for number one, you can use it is possible. It is possible, right? So when you use it is possible, what do you mean by that? There are chances that eating non-vegetarian is bad.
It is possible. It is possible. So it is possible. You have to use it is possible. So it is possible. Another motivation for stopping eating meat is health. Next, the high fiber content of a vegetarian diet reduces the likelihood of suffering from some bowel problems. What do you mean by bowel problems? And heart disease, right? So, eating non-vegetarian, it creates some bowel problems means what? And some heart diseases, right? So, what is the word you can use here? Number 2. According to the research. Number 2, you can use according to the research. Right? According to the research. According to the research. Okay. According to the research, the high fiber content of a vegetarian diet dash reduces the likelihood of suffering from some bowel problems and heart disease. What is the number 3? Seems, right? In addition, fewer vegetarians than meat eaters are overweight. In addition, fewer vegetarians. So, compared to non-vegetarians and vegetarians who are lean and thin, vegetarians are lean, non-vegetarians are fat, right? Yes. So, a further advantage is that a vegetarian diet is cheaper than eating meat. Is it true that? Yes. Non-vegetarian is costly. Biryani is costly. But meals is less, right? Vegetarian meals. So, what is the fourth answer? Can be. Fourth is can be. So, another chance can be. What is that? The price of food vegetarian is cheaper than non-vegetarian. Okay. It is possible that according to research seems to can be. Okay. Nevertheless means still. There are some disadvantages. Vegetarians lack a lot of vitamins and minerals that are present in meat. So, in meat there are a lot of vitamins which vegetarians miss. So, what is the fifth answer? Nevertheless, it is clear that. Nevertheless, it is clear that. Nevertheless, it is clear that there are some disadvantages. Vegetarian dash lack a lot of the vitamins and minerals. What is that? Sixth. Can you are using can lack. Okay. Such as iron or vitamin B12 or calcium if you do not include dairy products in your diet. There is also the social problems of not being able to eat food available at parties and restaurants. 7. However, in terms of health, a vegetarian is more likely to be healthy than a non-vegetarian. 8. And the advantages outweigh the disadvantages. So, 7th, what is the answer? Overall. 8th, what is the answer? Last. And the advantages overweigh the disadvantages. Personally, I feel. Able to understand? So, in the numbers, you have to use these words to state that what's your opinion, right, sir? So here IELTS and TOEFL examiners are there. So I request one gentleman to come forward who is going to USA. Please come forward, sir. I just ask him to introduce himself, tell about his name and qualification, tell about his experience, and tell what he is able to understand. Yes, look at the camera and speak, sir. Okay, if you go to any interview place, you have to first attend the self-introduction. They asking usually offend in every companies are asking the question. The first question is tell about yourself. I have to explain how to
tell about your school for the answer. How you have to able to say. First of all, I would like to say thank you for giving me your opportunity. And my name is Selvam. I'm coming from Kartur. I have completed my graduation in Srinivas Institute of Engineering and Technology. And I have done my diploma in I.E.L.T.S Polytechnic. And I have finished my schooling in Corporation High Sunday School. And then to talk about my experience, work experience, I have 4.5 years experience in IT industries. It's relates of desktop support and system I.T.L.S service. I have special skills in I.T.L.S service for software applications and system software and networking. There are troubleshooting for overall the organization employees with the user ended. These are my roles and responsibility. And troubleshooting area is different for user end, account creating, and user unlocking, user account unlocking, everything. So sometimes we are seeing for in critical situation in the organization. Sometimes we are go for in critical situation for some other domain and some other server issues, everything will be there. So this is a totally IT experienced. Now I am talking about my family details. My family consists of 5 members including me. My father is no more. My mother is a homemaker. I have an elder brother and sister along with me. My brother is working before, and my sister is married and she is living in Chennai. And I would like to hobbies. I like to say my hobbies. My hobbies are watching TV and reading books and playing crickets. And my strengths are I'm a sociable and adjustable and flexible, love, fun-loving, risking, finishing assigned a job, and punctuality, helping the needy, obeying my seniors. These are my strengths. My weakness are I'm a workaholic and I don't have attached with my families. If I should go out of sense, if my junior don't do their work, and I trying to learn and trying to follow the Western customs and culture. These are the difficult to manage. Very much. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய ஏஸ் அமெரிக்கன் ஐஎல்ஸ் வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். கேம்பிரிட்ஜ் கிராமர் ஃபார் ஐஎல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 113A 113Aக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். வினையுரிச்சொற்கள் பெயர்ச்சொல் வினைச்சொல், பெயருரிச்சொல் வினையுரிச்சொல், பெயர் சொல்லை நவுன் என்றும் வினை சொல்லை வெர்ப் என்றும், பெயருரிச்சொல்லை அட்ஜெக்டிவ் என்றும், வினையுரிச்சொல்லை ஆட்வெர்ப் என்றும் சொல்கிறாய். இந்த வினையுரிச்சொற்கள் எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது? ஷோயிங் எ பொசிஷன் இன் எ டெக்ஸ்ட். டெக்ஸ்ட் என்றால் என்ன? நீ எழுதக்கூடிய கட்டுரை அல்லது நீ பேசக்கூடிய அந்த வாசகத்திலே உன்னுடைய நிலைப்பாட்டை சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள். ரீப்ளேஸ் த அண்டர்லைன் பார்ட் ஆஃப் ஈச் சென்டென்ஸ். கீழே 8 வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, அங்கே கோடிடப்பட்டிருக்கிறது வார்த்தைகளிலே. So replace the underlined part of each sentence with an adverb from the box. இங்கே பெட்டியிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வினைச்சொல்லை ஏதோ ஒன்றை பயன்படுத்தி அந்த கோடிட்ட இடத்திற்கு பதிலாக அந்த வினையுரிச்சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும். ஆக்சுவலி என்றால் என்ன?
உண்மையாக. நீ ஒன்று தவறாக சொல்லுகிற பொழுது நான் சரிப்படுத்துகிறேன் அதை ஆக்சுவலி என்று சொல்லுகிறோம். apparently வெளிப்படையாக, evidently தெளிவாக, frankly மற்றவர்கள் மனது புண்பட்டாலும் பரவாயில்லை, நான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிவிட வேண்டும் தைரியமாக, frankly on the whole ஒட்டுமொத்தமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் பாசிபிளி நடைபெறக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. சர்ப்ரைசிங்லி ஆச்சரியப்பட்டு சொல்லுகிற வகையிலே, unfortunately துரதிர்ஷ்டவசமாக. உதாரணத்துக்கு I have heard that he is a teacher. நான் கேள்விப்பட்டேன் அவர் டீச்சராக இருக்கிறார் என்று. apparently வெளிப்படையாக நான் கேள்விப்பட்டேன் அவர் ஒரு ஆசிரியர் என்று. so I have heard that பதிலாக apparently என்று போட்டு விடுகிறாய். to be honest என்றால் என்ன? நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் I don't really like this kind of literature. இந்த மாதிரி கதை புத்தகங்கள் எல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது. ஆக frankly to be honest, frankly தைரியமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் frankly என்று போட்டு விடுகிறாய். தைரியமா சொல்லணும்னா எனக்கு இது பிடிக்காது frankly. I found it unexpected that the survey revealed that the university students today spend longer on their work than in the past. இறந்த காலத்திலே பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் படிப்பிற்கு செலவழிக்கக்கூடிய நேரங்கள் குறைவாக இருந்தது, ஆனால் இப்பொழுது படிப்பிற்கு அதிக நேரத்தை செலவழிக்கிறார்கள். so இந்த I found it unexpected that நான் எதிர்பார்க்க முடியவில்லை. ஆக இது சர்ப்ரைசிங்லி ஆச்சரியப்படும் வகையிலே இன்றைய மாணவர்கள், பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் அதிக நேரத்தை படிப்பிலே செலுத்துகிறார்கள், அந்த காலத்திலே மாணவர்கள் குறைவான நேரத்தை செலவழிக்கிறார்கள். so ஆச்சரியப்படும் வகையிலே என்று சர்ப்ரைசிங்லியே போட்டு விடுகிறாய். அவன் அடுத்தது I am not happy about it, அதை பற்றி எனக்கு சந்தோஷமே கிடையாது. but I can't come to your party because I am working. நான் விழாவுக்கு வர முடியாது ஏனென்றால் எனக்கு வேலை இருக்கிறது. so துரதிர்ஷ்டவசமாக unfortunately என்ற வார்த்தையை போட்டு விடுகிறாய். துரதிர்ஷ்டவசமாக I am not happy about it. to sum up சுருங்க சொல்ல வேண்டும் என்றால், to sum up ஒட்டுமொத்தமாக சுருக்க சொல்ல வேண்டும் என்றால், it seems that அது தோன்றுகிறது people prefer to spend festivals with their friends and of families rather than alone. அப்ப இன்றைய மனிதர்கள் விழாக்கள் விசேஷங்களுக்கு தனியாக நேரத்தை செலவழிப்பதை விட தங்களுடைய நண்பர்களுடனும் சொந்தக்காரர்களுடனும் நேரத்தை செலவழிக்கவே விரும்புகிறார்கள். டு சம் அப் சுருங்க சொல்ல வேண்டும் என்றால் என்று சொல்கிற பொழுது ஆன் த ஹோல் ஒட்டுமொத்தமாக இந்த ஆன் த ஹோல் என்ற வார்த்தையை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இந்த டு சம் இட் அப் என்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக. From what I have read in the journal, journal என்றால் என்ன? ஒரு துறை சார்ந்த பத்திரிகை. To some from what I have read in the journal, என்ன படித்தேனோ அந்த journal கட்டுரை மூலமாக it seems that scientists believe the new drug will work. அப்ப விஞ்ஞானிகள் புதிய மருந்தை கண்டுபிடித்தார்கள், அது வேலை செய்ய போகிறது, அது பலனளிக்க போகிறது என்று சொல்கிற பொழுது என்ன வார்த்தையை பயன்படுத்துவீர்கள் என்றால் எவிடென்ட்லி, சாட்சி நிரூபிக்கிற வகையிலே. ஏன்னா விஞ்ஞானிகள் நிரூபிக்கிற வகையிலே செய்வார்கள். நிரூபிக்கிற வகையிலே என்று வருகிற பொழுது எவிடென்ட்லி என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாய். so evidently it seems that scientists believe the new drug will work. I am not absolutely certain about it. ஒன்றை உறுதியாக என்னால் சொல்ல முடியாது. but if we reduce the amount we consume, we will become happier. உறுதியாக சொல்ல முடியாது, ஆனால் உணவு உட்கொள்ளும் உணவிலே குறைந்தளவு உணவு உண்ணும் பொழுது நாம் சந்தோஷமாக இருப்போம். so என்ன வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாய் என்றால் பாசிபிளி இந்த ஏழாவது பாசிபிளி என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாய். பாசிபிளி அப்ப உணவு உடலை குறைக்க வேண்டும் என்றால், சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும் என்றால் உண்ணுவதை குறைக்க வேண்டும். as a matter of fact என்றால் என்ன? I think this is the best piece of work you have done so far. இதுவரை நீ செய்த காரியங்களிலே இதுதான் சிறந்த காரியம், இதுதான் உண்மை. as a matter of fact க்கு actually உண்மையாக என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாய். so இந்த கோடிட்ட இடங்களுக்கு பதிலாக இந்த வினையுறு சொல்லை நிரப்பி அதற்கு பதிலாக இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறாய். அடுத்ததாக put in the words or expressions in brackets into a suitable place in the model answer and make any other necessary changes. இங்கே பாருங்கள், many people have changed from mainly meat based diet to a vegetarian one in recent years. இந்த தற்காலிக காலத்திலே அநேக மக்கள் தங்களுடைய சாப்பாட்டு முறையான அசைவம் சாப்பிடுவதை விட்டுவிட்டு சைவ சாப்பாட்டிற்கு மாறிவிட்டார்.
What are the possible reasons for this? என்னென்ன காரணமாக இது இருக்கலாம்? எதற்காக அசைவத்திலிருந்து சைவ சாப்பாட்டுக்கு மாறி இருக்கிறார்கள்? And to what extent do you consider it as a sensible option? Sensible என்றால் என்ன? ஒரு புத்திசாலித்தனமான ஆப்ஷன் என்றால் தேர்வு. சைவம் அசைவத்திலிருந்து சைவத்துக்கு மாறுவது என்ன புத்திசாலித்தனமான தேர்வா? இதுதான் கேள்வி. கட்டுரை நம்பர். கட்டுரை எழுத வேண்டும். எப்படி கட்டுரை எழுதுகிறாய்? இங்கே வினையுறு சொற்களை சொல்லுகிறாய், உன்னுடைய நிலைப்பாட்டை சொல்லுகிறாய். சைவமா அசைவமா? அசைவம் ஏன் சைவத்தை விட சிறந்தது, சைவம் ஏன் அசைவத்தை விட சிறந்தது என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உன்னுடைய நிலைப்பாட்டை எடுக்கிற பொழுது நீ இந்த வினையுறு சொற்களை பயன்படுத்த வேண்டும். ஆக there are many reasons why people follow a vegetarian diet. பல காரணங்கள் இருக்கிறது ஏன் மக்கள் சைவ சாப்பாட்டை சாப்பிடுகிறார்கள் என்று. Firstly, முதலாவதாக it is because ஏனென்றால் they believe that யார் நம்புகிறார்கள்? மக்கள் நம்புகிறார்கள். அசைவத்திலிருந்து சைவத்துக்கு வரக்கூடிய சைவ சாப்பாட்டு பிரியர்கள் அவர்கள் நம்புகிறார்கள். அவர்களுடைய நிலைப்பாட்டு they believe that it is wrong to kill animals. மிருகங்களை கொலை செய்வது தவறு என்று அவர்கள் உணர்கிறார்கள், நம்புகிறார்கள். This may be, இது இருக்கலாம். மேபி இது ஒரு நிலைப்பாட்டு. மேன்னா இருக்கலாம். அப்போ ஊகிக்கிறார். பொழுது மே, கேன், ஷுட், மைட் போடலாம். யூகிக்கிறாய். திஸ் மேபி ரிலீஜியஸ் பிலீஃப்ஸ் என்றால் என்ன? இது எதற்காக? மத நம்பிக்கைகள் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். ஆர் இட் இஸ் தேர் ஓன் பர்சனல் பிலாசபி, இல்லாத அவர்களுடைய சொந்த தனிப்பட்ட தத்துவங்களாக இருக்கலாம். So they believe that maybe. So another motivation for stopping eating meat is health. இன்னொரு காரணம் என்ன காரணம்? இந்த அசைவத்தை சாப்பிடுவதை நிறுத்துவதற்கான இன்னொரு காரணம் என்ன? another motivation for stopping eating meat is health. உடல் ஆரோக்கியம். அசைவம் சாப்பிடுவதால் உடல் கெட்டு விடுகிறது. ஸோ இந்த ஒன்றுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவாய்? இட் இஸ் பாசிபிள். அது கூடிய வாய்ப்பு என்னது? அது உடல் நலத்தை பாதுகாப்பதற்காக அவர்கள் அசைவத்திலிருந்து சைவத்திற்கு மாறிவிடுகிறார்கள். இது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். இட் இஸ் பாசிபிள். The high fiber content of a vegetarian diet reduces the likelihood of suffering from some bowel problems and heart disease. அப்புறம் என்ன பவுல் ப்ராப்ளம் என்றால் என்ன? சாப்பிடக்கூடிய அந்த உணவு வயிற்றிலே தேங்கி விடுகிறது, ஜீரணித்து வெளியே போக முடியாத பிரச்சனைகள், இதய பிரச்சனைகள், இவைகளெல்லாம் அசைவம் சாப்பிடுவதால் வருகிற காரணத்தினாலே அவர்கள் சைவத்திற்கு மாறிவிட்டார்கள். ஸோ இங்க another ரெண்டு, the high fiber ரெண்டு, according to the research ஆராய்ச்சியின் மூலமாக high fiber content of a vegetarian diet, மூன்று, seems தோன்றுகிறது, reduces the likelihood of suffering from some bowel problems and heart disease. In addition, இதற்கு மேலுமாக fewer vegetarians than meat eaters are overweight. அப்ப அசைவம் சாப்பிடக்கூடியவர்களும் சைவம் சாப்பிடக்கூடியவர்களும் எடுத்துக்கொண்டால் அசைவம் சாப்பிடக்கூடியவர்கள் உடல் குண்டாக இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். A further advantage is that vegetarian diet is cheaper than eating meat. அப்ப சைவ சாப்பாடு அசைவ சாப்பாட்டை விட விலை குறைந்த சாப்பாடாக இருக்கிறது. ஸோ நான்குக்கு பதில் என்னவென்று பார்க்கிற பொழுது can be. It is possible that according to research seems to can be. Nevertheless, இருந்தாலும் கூட ஐந்து, there are some disadvantages, சில குறை இருக்கிறது. ஐந்து, it is clear that என்று வர வேண்டும். Vegetarians lack lot of the vitamins and minerals that are present in meat. சைவ சாப்பிடக்கூடியவர்கள் அநேக சத்துள்ள அந்த விட்டமின்ஸ் எல்லாம் இழந்து விடுகிறார்கள் சைவ பிரியர்கள். Such as iron or vitamin B12 or calcium. You do not include dairy products in your diet. There is also the social problems of not being able to eat food available at party restaurants. ஸோ அசைவம் சாப்பிடக்கூடியவர்களுக்கு சைவ சாப்பிடக்கூடியவர்களுக்கு இன்னொரு பிரச்சனை, ஒரு விழாக்கள் விசேஷத்திற்கு செல்கிற பொழுது அங்கே அசைவ சாப்பாடு வைத்திருப்பார்கள், அங்கே விருந்திலே கலந்து கொள்ள முடியாத ஒரு நிலை ஏற்படுகிறது. ஸோ ஏழு, ஓவரால் ஒட்டுமொத்தமாக சுருக்கி சொல்லிக்கிற பொழுது ஓவரால் however in terms of health a vegetarian is likely to be healthy non-vegetarian.
ஒட்டுமொத்தமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் சைவம் சாப்பிடக்கூடியவன் அசைவம் சாப்பிடக்கூடியவனை விட ஆரோக்கியமாக இருக்கிறார். ஸோ 8 பர்சனலி ஐ ஃபீல் தனிப்பட்ட முறையிலே என்னை பொறுத்தவரை and the advantages outweigh the disadvantages. So நன்மைகள் அதிகமாக உள்ளது சைவ பிரியர்களுக்கு. ஸோ இந்த கட்டுரையை எழுதுகிறார். இந்த கட்டுரையை எழுதும் பொழுது நிலைப்பாடு எடுக்கிறார். நிலைப்பாடு எடுக்கிற பொழுது இட் இஸ் பாசிபிள், அது நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. அக்கார்டிங் டு த ரிசர்ச் ஆராய்ச்சி சொல்வது என்னவென்றால் சீம்ஸ் தோன்றுகிறது, கேன் பி இருக்கலாம், இட் இஸ் கிளியர் தட் அது தெளிவாக இருக்கிறது, கேன் முடியும், ஓவரால் ஒட்டுமொத்தமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் பர்சனலி ஐ ஃபீல் தனிப்பட்ட முறையிலே நான் உணர்ந்தேன். ஸோ ஒரு வாக்கியம், ஒரு கட்டுரை, ஒரு பேச்சு இவைகளின் பொழுது உன்னுடைய நிலைப்பாடை எடுத்து சொல்கிற பொழுது என்ன நிலையில் இருக்கிறாய், எது சிறந்தது, எது உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ஆக்சுவலி உண்மையாக, அப்பேரண்ட்லி தெளிவாக, எவிடென்ட்லி சாட்சி பூர்வமாக, ஃப்ராங்க்லி தைரியமாக, ஆன் த ஹோல் ஒட்டுமொத்தமாக, பாசிபிளி நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு, சர்ப்ரைசிங்லி ஆச்சரியப்படும் வகையிலே, அன்பார்ச்சுனேட்லி துரதிருஷ்டவசமாக போன்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்த வேண்டும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள். தேங்க்யூ.